This is the second part of the ECG lecture. The AVR lead, as we said previously, recording the electrical activity from a single positive site, which is the right arm. The QRS here is always negative deflection. View of the heart poor because positive electrode is so far from the heart. AVR is rarely used for diagnostic information, but it indicates if the ECG leads were placed correctly on the patient. يعني عادة احنا بنستخدمها للتأكد هل انه ال ECG عمل بشكل صح ولا لا. هل انه الذي قام باعداد ال ECG وعمل ال ECG عاكس الليد، الليفت محل الرايت او الرايت محل الليفت. حتى نكون متأكدين انه عامل ال ECG بشكل صح. The QRS should be a negative deflection. اذا كانت ال QRS positive زي باقي الليد بنحكي انه هو عاكس الالكترودز. AVL, augmented voltage of left arm. The left arm is the positive electrode in reference to the remaining. What are the remaining? Right arm and left leg. AVL من left record the electrical activity from the direction of the left arm and provide a left lateral view of the heart. AVF من F inferior. Augmented voltage of left foot. The left foot is positive electrode in reference to the left arm and right arm, and it records the electrical activity from the direction of the bottom of the heart. It provides us with a picture about the inferior wall of the heart or inferior view of the heart. This is the triangle that clarifies the augmented limb lead. AVR positive, AVL positive, AVF positive. AVR على right arm, AVL على left arm, و AVF على inferior على left leg. The remaining 6 views as pericardial or chest leads or V leads, which also are positive electrodes. V1 to V6 provide a horizontal view of the heart. View 1 to V4 يعني V1, V2, V3, V4 provide anterior septal view of the heart. V5 and V6 to provide us with left lateral wall of the heart. V1 is placed at the right side of the sternum, fourth intercostal space. V2 left side of the sternum on the fourth intercostal space. V3 midway between V2 and V4. V4 midclavicular line, fifth intercostal space. V5 anterior axillary line horizontal to V4, while V6 mid axillary line horizontal to V5 and V6. This is well known since Adult 1 course. Just this picture to clarify where we can put the limb leads and chest lead, just for clarification. This is the machine of ECG. All of you know what is the ECG machine. جهاز تخطيط القلب that provide us with the electrical activity of the heart. The ECG paper, line separated by 1 millimeter. Horizontally, each small square is about 0.04 second يعني 4% ثانية. Each large square is about 0.2 second، وهذا يعني انه 4% ضرب 5 مربعات صغار 2 بالعشرة ثانية، فالمربع الكبير يحتوي على 5 مربعات صغار. إذا المربع الكبير يقطع بفترة زمنية مقدارها 0.2 سكند، 2 بالعشرة من الثانية. فإذا ضربنا ال 2 بالعشرة من الثانية ضرب 5 مربعات كبار ثانية واحدة، إذا خلال ثانية واحدة يتم قطع 5 مربعات كبار. في الثانية الواحدة 5 مربعات كبار، في 60 ثانية يوجد عندنا 300 مربع كبير. إذا في الدقيقة الواحدة يتم قطع 300 مربع كبير، وكل مربع كبير يحتوي على 5 صغار، إذا 1500 مربع صغير.
إذا جهاز ال ECG بيمشي خلال دقيقة 300 مربع كبير أو 1500 مربع صغير. Vertically, each small square is equal 0.1 millivolt, so that a large square equal 0.5 millivolt. 1 millivolt, 10 small squares. This image clarify what we said previously. This small في أسفل الصورة يوجد مربع صغير 4% ثانية وارتفاعه 0.1 ملي فولت. هذا المربع الصغير. إذا أخذنا 5 مربعات صغار 5 small squares, so that we need 0.2 second to cross these 5 small squares, which is a 1 large square. So that 0.2 times 5 إذا ضربنا ال 0.2 ضرب 5 مربعات كبار نحتاج إلى ثانية. في الثانية الواحدة نحتاج إلى نقطع 5 مربعات كبار. في 60 ثانية بنقطع 300 مربع كبير as we said previously.